NIT. We are going to organize Idea Showcase event under the IST 8.0 part 1. This event aims at encouraging the innovative thinking and providing a platform for the students to present their creative ideas and prototypes. First of all, I heartily welcome our today's guest, Mr. Suryakant Dharmise sir. He is the CEO at Civic Kolhapur. Our Registrar, Professor Rajiv sir. Our IIT President, Professor Vaibhav Patandar sir. IIT Convener, Professor Suri Kumar sir. IIT Innovation Coordinator, Professor R.F. Pandey madam. And IIT Council members and dear students. Now let's move to felicitation. I invite our Registrar Professor Rajiv sir. Please felicitate our today's guest. Today's guest, Dharmise sir. Already Patandar sir has given an introduction. Many things are there. Basically an engineer who started his career as a lecturer and when he used to at many colleges he served, although as a teacher and as an innovator also. So this journey I have respected that yesterday we conducted our idea fund. From that event, we selected 10 ideas. Right now, we are here for UP portal filling of your idea in UP portal. And for that, we have selected 10 ideas. And to judge that 10 ideas, we are invited Honorable Mr. Suryakant Dharmise sir. Suryakant Dharmise sir. So I'm very thankful to all the management of this NIT, Rajiv sir, Vice President, then all the convener, R&D, and all the staff members of this institution. So we started this journey from last 1 year, and we will continue for the students to make their innovations as a product. That is very important. Now, basically, I want to tell you that why we are doing these things, which is very important. Because there is not need for ourselves, not need for the institution, it is a need for our country. So once our country is going to become sustainable. For this occasion, I would like to guide you and what different kind of things you are supposed to include in the presentation. For last 2 days, you are taking efforts to collect the ideas. You work a lot on. You make conversation with your members. You identify challenges, and you just come up with few ideas. So this project is one user can write a multiple books. It has no limitation. Correct. Labor shortage आला, water scarcity आली आणि आता क्रॉपची क्वालिटी जे वारंवार कमी होत चालली त्याच्यावर वर्क करतो. आमचे मेन ऑब्जेक्टिव्ह किंवा ते वीड्स कट करायचे असते जे एक्स्ट्रा आलेले असतात ते कट करायचं असेल आणि मेन पर्पज एक काय आहे की डिझीज डिटेक्शन जे क्रॉप्समध्ये त्याच्यावर आमचा प्रोजेक्ट वर्क करतो. किती पर्सेंट कीड लागले खरं कधी कधी कसं होतं लवकर जर नोटीस झालं नाही की त्या क्रॉपला किती कीड लागले तर ते जास्त डॅमेज होऊ शकते. आणि मोबाईल ॲप्स आहेत जे इमेज रिकग्निशन करतात खरं त्यात पण आपल्याला स्वतः जाऊन तिथं फोटो काढायला लागतो. पण आपल्याला जर दिसलं की ह्याला कीड लागले तर आपण तिथं जाणार त्याचा फोटो काढणार
सांगणार आपल्याला. त्या वॉर्डमध्ये त्याचे टेस्ट कोणते झाले, त्याला आता मेडिसिन कोणते झालं, हे सगळं त्यामध्ये असणार. बेड असतो तिथे आपल्याला मॉनिटर किंवा डिस्प्ले असणार. तिथे जर स्कॅन केलं तर तिथं पेशंटला कार्ड असतं ते प्रत्येक पेशंट design that we are aiming to build, there will be collar where camera module, microcontroller, speakers, battery, and we will identify any color or any pattern anywhere. लोअरची प्राइस मॅक्सिमम प्राइस मला मी जी बघितली ती 30 लॅक्सचं लोअर आणि 30 लॅक्सचं लोअर डिस्ट्रिक्ट फ्लोअर कम्फर्टेबल पण पाहिजे आणि आपण इंडियन सिटीसाठी आपल्याला फिक्स पाहिजे. तर त्यासाठी हा प्रोजेक्ट तयार केला आहे. यामध्ये आमच्या प्रोजेक्टमध्ये तिथे जाऊन नुसतं बघू ना प्रॉफिटेबल म्हणजे आता आपण काय करणार त्यांचं आहे